亲爱的旅行者们，大家晚上好。网上堂第77代堂主。Vale. Muy buenas a todos, familias. Soy putupau. Estamos en la versión 2.2 esperando, bueno, la versión 2.2, en el stream de la versión 2.2. Estamos en Bilibili. Tengo que explicar esto. Tenemos las dos pestañas abiertas porque son las dos. Debería haber comenzado este stream, pero todavía no ha comenzado, que este es el inglés, así que yo me voy a Bilibili. Y tenemos aquí a Tartaglia y a Jutao y a Toma. Así que de momento podemos intuir que sí que van a ser reruns de Tartaglia y de Jutao casi seguro, o por lo menos van a tener que ver con la historia, ¿eh? Casi seguro, ¿eh? Empezó en Twitch, dicen por aquí. Cierto. Kinda nice we get to meet in a tea house too. Well, it is one of Toma's favorite hangout spots. That's for sure. En inglés, mejor. I'm so excited, guys. All right, well, let's get things rolling with a first look at the trailer for version 2.2. Into the perilous labyrinth of fog. I'm Zack Aguilar. As soon as the melody began, my mind Kazuha? began to drift, and I could hear the sound of someone playing along with me. Come, try it for yourself. It's all yours. Un ukelele. ¿Cómo? En dúo. Vamos a tocar canciones en dúo. ¡Ah! Never thought I'd run into familiar faces so far from home. This place, yes, this used to be my dominion. ¿Qué? It's the scent of monsters, the aroma of battle. I don't care how strong they are, they'll be ashes when I'm Nuevos finished with them. enemigos. Please, allow me ¿Qué to es esto? assist you in battle with Shikifuda and Onmyoto. Ah, the monsters here are Está strong. guapo el lobo este. Fierce fighting awaits us. Nuevo arco. It would appear that this place is some sort of combat training ground. La There's chingada. nothing but fighting and slaughter to be had here. ¿Qué Now es that we're eso? all here, what do you say we get to the bottom of this? Where are we headed this time? Toma, toma. Don't get too close. Ah, que tiene el bicho este que la acompaña o algo. Here's backup. Ojo, vaya style, ¿eh? Nada, 5 estrellas. 5 estrellas. Escondido detrás de la piel de un 4 estrellas. No se ha acabado. Si se hubiera acabado hubiera pensado que era como muy poco, ¿no? Eso parecía un evento incluso. La puerta de la luna. Perritos y nuevos puzzles. Nuevas zonas. Hay historia del pasado probablemente. Version trailers are always so exciting to see for the first time. I'm sure Me han our dejado viewers ver noticed mucho, ¿no? lots of new things in that O sea, trailer. para ser un But tráiler don't worry, we'll be diving into all the no new había mucha content información, ¿no? Yep, and before Estaba we do bastante, that, let's get to our bastante first redemption code. informationless, ¿no? Vale, primer codiguito, ya sabéis cómo va, en un rato... Ah, no, pero este ya es, ¿no? Gente. Vamos a ver ese código, lo pasáis por aquí, lo pasaremos también. Este sí que funciona, ¿verdad? Este sí que funciona. Pasármelos, Rafofet, si estás, ya sabes, pásamelo por privado, por Discord. Luego pondremos el típico mensaje para llegar al máximo de gente de la comunidad y que puedan reclamar los códigos. Ya sabéis que solo sirven, pues mira, hasta el día 4. 24 horas tenemos para reclamar este código, ¿vale? Así que es importante que cuando veáis este vídeo en YouTube, o los que estáis ahora en Twitch, que este código, ¿vale? Lo canjeéis ahora. Y es muy fácil. Lo canjeáis en la página de mi joyo. Os lo dejaré abajo. Os lo dejaré abajo en la descripción del vídeo. ¿De acuerdo? Que es esta página de aquí. ¿De acuerdo? Que de GIF. Y podéis canjearlo. Pues elegís el servidor, tal. Pum. Lo canjeáis. Sin ningún problema. Pum. Ahí está. Protogemas y cristalotes. ¿Vale? ¡Ojo! ¿Esta lanza? ¡Ojo! El rey mono, ¿no? Escudito.
Guau, qué guapo, ¿no? La animación del fuego. Nah, es un Tartaglia de fuego esto, ¿no? Goto, ¿no? Come quick, we gotta get down to the market. They slash the prices on fish around this time of day. Oh, and if you find something that you just can't do without, I'll help you haggle the price down. Nah, prefiero voz en japonés. Finally, Toma's ready to join the team. It sounds like he's pretty good at bargaining. Well, at your service, Gente, no parece de 4 estrellas, ¿eh? O sea, no... So, Christian, you definitely know Toma inside out. No me la contés. O sea, ¿os parece de 4 estrellas, tío? Los movimientos que tiene y las habilidades con la animación única del fuego esta. No parece 4 estrellas, que me estás contando. Now, he's a well-known fixer in Inazuma, as well as chief retainer of the Kamisato clan. Gotcha. As the 5 clan's estrellas housekeeper, camuflado, he's totalmente. very good at various housekeeping skills. You know, stuff like trimming the courtyard, cooking, and sewing, and... Básicamente está diciendo some even say that que es with muy him bueno el around, the Tartaglia, Kamisato ¿sabes? clan has no need for other attendants. Oh, okay. Muy bueno cocinando, haciendo los recados, ¿sabes? Por eso el clan no necesitan otros... And when it comes to fighting, otros Toma is criados. also a reliable teammate. He holds a pyrovision and wields a polearm as his weapon. Nice. When he uses his elemental skill Blazing Blessing, Toma deals AoE pyro damage. Blazing This skill Blessing. also applies pyro to Toma and unleashes a defensive blazing barrier. What's special about this barrier, shield que es is el that its escudo- damage el absorption escudo can llameante. stack. So, Blazing if Blessing es another bendición blazing barrier llameante is o algo obtained así, ¿no? again, then the remaining damage absorption of the existing blazing barrier will stack, and its duration will be refreshed. There is a limit to the stacks of damage absorption, of course, but I think it's enough to make Toma a reliable protector of the team. After unlocking the talent Imbricated Armor, when obtaining or refreshing a blazing barrier, the current active character's shield strength will increase for a certain duration. Ooh. Nice. Vale, haremos probablemente finally, we en have un his día o dos elemental burst. el típico... When Toma unleashes his elemental burst Crimson Oyoroi, he slices his spear through his foes with roaring fires that deal pyro damage and weave themselves into a scorching Oyoroi. Ooh, that sounds cool. But you're gonna have to tell us what Oyoroi is. Yeah. Está bastante Sure bien, thing. ¿eh? So Oyoroi is a kind of armor. Okay, so it basically Yoroi, serves as una another armadura shield? Yoroi, de estas del Well, rollo así it's not japonés de only like a samurái, shield. ¿sabes? The normal Que por attacks eso of fíjate la active pinta que characters tiene. affected by the scorching Oyoroi will trigger fiery collapses. These collapses deal AoE pyro damage. Y and los some personajes que blazing tengan barriers. esta armadura After puesta unlocking the también, talent cuando Flaming cambias, Assault, van a the tirar damage fuego dealt by también. Crimson Oyoroi's fiery collapses Pero are no, increased by a no tira certain tanto percentage fuego of como Toma's Chinkyu, maximum que mucha gente ponía Okay. toma como, no, va a ser Chinkyu de fuego y tal. No parece que tenga tanto spam de fuego. And given that a vision represents its owner's ambition, you could Pero say se ve that OP, Toma's se ve OP. ambition El is Susano protecting el people. Susano, pero además el Susano de Itachi, ¿no? Oh, so nice. And with his elemental burst, not only does Toma protect his party members with his shield, but he also provides extra pyro damage for the active character. Yeah, and with the effect of the Imbricated Armor talent I mentioned earlier, after unleashing his elemental burst, the active character's normal attacks actually help strengthen the shield. Okay, that's cool. So basically, the more you attack, the stronger the shield becomes. Pretty much. And Nice. Toma also has a... Está guapo, cuanto más atacas, más fuerte vuelves el escudo. O sea que es un escudo que se hace más potente a medida que pegas más. Es un escudo que se mejora pues haciendo daño. Es bastante curiosa la mecánica, ¿no? Tengo ganas de verlo. En un día o dos haremos el típico dibujando a Toma en Paint y cosas de esas y viendo cositas. 2.2. Child Tartaglia will be appearing in his Event Wish rerun, followed by Hu Tao in her own event. Rerun de Tartaglia, rerun de Jutao, confirmadísimos, ¿vale? Toma 4 estrellas, confirmadísimos. En lo que hay, para los que esperabais Ganyu, sorry. Para los que esperabais Albedo como yo también, sorry. Va a ser una versión chunga para creadores de contenido. Esto es lo que vamos, nos han puesto esto para los First, creadores de we have the contenido. new 5-star bow, Esto es lo que nos han Polar puesto. Star, as well as several Esto- new 4-star weapons, Esto es lo que nos han puesto los creadores de Maru, contenido. the polearm, Wavebreaker's Fin, and the bow, Mountain's Moon. Nuevas Oh, armas. sweet. And these 4-star weapons look like they're a series.
Yeah, and aside from the new character and weapons, we will also be getting new hangout events in version 2.2. No, nuevas This citas. time, we'll be hanging out with Toma. Nuevas citas, no. No, no me gustan las citas. Bueno, hangouts, events, como queráis llamarlo. On her sleeping. Con Sayu y con I mean, Hofma. she could probably take us along for her everyday routine in the Shimatsuban. True. Maybe she'll teach us ninjutsu, who knows? But, I mean, come on, guys. Aren't you curious at all about the Toma hangout? We already FBI. trust Toma. He'll probably have his whole hangout organized for us. Oh, totally. Judging from Toma's personality and background, we'll probably be learning some housekeeping from him, if anything. Yeah. So all we need to do is have some story keys ready and wait for these Inazuma adventures to go live. No me apetecen las citas, ¿eh? O sea, no me apetecen mucho, la verdad, no voy a mentir. Los hangouts... Esto es la isla que falta, ¿no? Falta una isla hasta donde yo sé. Y esta es la isla que nos falta en principio. A ver si se ve una... Un rollo pantano esto, ¿eh? Con su niebla, tal. Telarañas, fijaros. Bastante sombría, ¿no? Esta última isla de Inazuma. Además parece que está deshabitada, ¿no? No se ven casas ni nada. Full ruinas. La flautita me mola, ¿eh? Full Japanese samurai. Mi joyo es esto. All right, next up, we have an inside scoop Surumi on the all-new Island. area to explore in version 2.2, Surumi Island. It looks like it's covered in dense fog. Exactly. Well, picture this. An island that has always been something of a mystery for outsiders. Dense fog creating a gloomy atmosphere, and the visibility is poor. Gloomy It's easy for atmosphere, es como una inexperienced isla travelers to full get Halloween, lost in ¿no? this fog, so few people ever dare to visit Surumi Island. Ooh. Hey, we're adventurers, right? Mysteries are what we chase after. That's right. And there will definitely be new treasure chests waiting to be discovered. And you know, aside from the new island area, travelers will be encountering some new monsters in the upcoming version too. Let's take a look at their gameplay. Bueno, tenemos a los perros esqueléticos voladores. Parece que tienen elementos... Al menos esto parece electro y esto parece geo. Te tiran shurikens electro. Vale, sí, uno es geo y otro es electro. Están curiosos, ¿eh? Están curiosos. Me gustan mucho más esto que las cebollas voladoras esas. No sé a vosotros, ¿eh? Pero me gusta... ¡Oh, qué guapo, eh! Meten habilidad elemental de Razor, tú. The fuck? It looks scary. I know, right? Well, these new scary-looking monsters are called Rifthound Whelps and Rifthounds. Judging from the names, we can tell that they sort of come from the same species. They're like scary, but like also kind of awesome. I don't know. Speaking of them being mira, hay awesome, unos que están rumors say como that poco these are formados, monstrous ¿no? Y beasts otros que capable of están corroding casi the full boundaries of the formados. world. They are mysterious monsters from the abyss and are divided Ghastly into Hunter, four types ¿no? according to their Y different Gengar, elemental powers. Falta el Gengar, ¿eh? These monsters can strike forward with their piercing claws, dealing elemental damage. During battle, they can go invisible, stealthily moving around the battlefield to attack. Parecen Pokémon. And most importantly, Pokémon, pero muy currados, Rifthound ¿no? Whelps Muy- and y un Rifthounds diseño have a mucho very más- unique attack mechanic. No sé. Once their attacks hit an active character, that character, as well as other characters in the party, will be continually affected by the corrosion status. Affected characters will lose HP every second, and even the characters with shields will not be immune to this corrosion effect. Oh man. Whoa. I mean, they O might sea, que look tienen un scary, efecto but- de corrosión, ¿no? Es un poquito enemigos de estos con los que el escudo no te sirve. Y me sacas a Toma, que va con escudo, ¿no? Un poco de corrosión, ¿no? Eso parece. But before we get Quizá... there, it's time to give away our second redemption code. Yes. Ta-da! Segundo codiguito.
NB6VKHQWVANZ. 100 protogemas, 5 librazos. Ahí está la gente spameando. Perfecto. Perfecto, lo tenemos. Lo copiamos. Lo pondremos en el vídeo en la descripción, tanto los códigos como la página de gift, para que veáis que funciona. Pillamos, canjeamos. ¡Ping! Ya estaría. Como digo, os dejaré esta página. Os tendréis que loguear en vuestra cuenta de mi joyo y tal. Y ahí os vais a... ponéis vuestro servidor y canjeáis cada uno de los códigos. Cuando suba este vídeo a YouTube tendréis unas 24 horas aproximadamente para que lo canjeéis, ¿vale? Entonces, si veis este vídeo y veis que han pasado 2 días desde el día que lo subí, pues entonces... F. Welcome back, travelers. Next up, we'll be revealing the events coming in version 2.2. El evento principal te regalan a first event Xinjiang, on our ¿vale? list Por eso is estaba Xinjiang. Te regalarán a Xinjiang, gente. I'm seeing it. Enjoy, Xinjiang. Labyrinth was also in the title of the version Eso sí. trailer, so we know this will be an Parece... important event. ya os conozco. Dejaros de fijar en las recompensas en Xinjiang, ¿vale? Dejaros de... pues yo sé que a mucha gente les es igual. El evento parecía muy top, el estilo de combate. Joining us along the way will be a paper figure called Shiki Taisho, El who will Shiki be providing Taisho some help to us throughout the adventure. es el bicho also ese. making an appearance in the event storyline will be the 11th Fatui Harbinger Tartaglia, aka Child, as well as the resident rock star of Leah, Xinyan. It's gonna be great El to bicho see him ese in the nos ayudará en storyline, but teoría, I ¿eh? gotta El say, bicho ese es bueno, what an eso parece. interesting combination. Yeah, Me totally. parecía bastante interesante What's este evento. interesting, Parece though, que es is un that evento de Child is the combate, third Labyrinth Fatui Harbinger Warriors. we've seen set A ver foot si es in algún tipo de Inazuma. dungeon. A ver si lo podemos hacer en multijugador. Inazuma, Pinta bien este can't help evento, but ¿eh? wonder what he's doing there. Al margen de... Yeah, and I mean, the same for Xinyan, too. De la recompensa. What brings a rock star to Inazuma? I guess we'll have to wait until the upcoming version to find out. Yeah, and in addition to the storyline, we'll also have new event gameplay. Let's dive into some of the details. All right. Right. As I mentioned right. before, we will be entering the bizarre and unpredictable domain that is the Mystic Omeo Unpredictable. Chamber. Bueno, se ve que Monsters and parece que hidden es dangers await us there, and travelers will need to impredecible. deploy 2 parties of characters before Combat, initiating the support. trial. A combat Vale. party and a support party. Luckily, we can use Shiki Taisho's charm magic to give us the upper hand. Es un Travelers may hechizo, es como un select hechizo de esos certain que se Shiki pegan, Fuda ¿sabes? before Un hechizo entering the charm, domain. es como un... These Shiki un Fuda papel are de like hechizo, magic como seals algo that will así. provide us with a variety of Un assistance sello, while creo inside the que domain. Some Shiki Fuda can summon Shiki spirits. Fuda. Some can create barriers, while others can buff the active character. Vale, After making bufos. all the Bufos necessary que nos van. preparations, we'll be ready to Tenemos face papelitos whatever estos waits de for us moneda. in the domain. There are 5 levels in the Mystic Onmyo Chamber, and each level will have multiple rooms to explore. Random monsters will appear in the rooms, and travelers will randomly obtain different items after defeating the monsters, including battered Shikifuda, damaged replicas, and age tokens. Battered Shikifuda can be used to obtain buffs in the challenges. Mezclan un poco el Tower Defense que pusieron con el tema de los palillos de la fortuna y los bufos con una mazmorra de combate. Me gusta. Me gusta, de verdad. Me gusta mucho. Tiene buena pinta este evento, ¿eh? ¡Ojo la moto! ¡Ping! Sarumi Island. Es una moto, During si an lo habéis oído. investigation commission, the traveler happens to encounter a ruin grater with regenerative powers. Whoa. Yikes. Seems like the Ruin Grater has a special source of energy. Yes, and that's why we also call it an anomalous model ruin grater. In the event, our task will be to investigate this grater's regenerative powers. If it's ancient machines we're dealing with, we'll definitely need a scholar or someone to guide us. Yup, you're right. In fact, we'll be pairing up with a scholar from Sumeru during this adventure. The event is divided into 3 phases. First is Ya tenemos a un investigative erudito de survey. Sumeru, ¿eh? During Cuidado. this phase, the Sumeru scholar will give us a special kind of prospector gadget. Travelers will need to explore Gadget. different areas Prospector with these gadget. prospectors in search of components to repair important ancient devices called Persina's spikes. These devices can be used to cut the flow of power to the anomalous model ruin grater. The special prospectors we will be using are called Ayesha's Chaos Prospectors. When the target No is out voy of a range, mentir, it esto will no point towards the me approximate convence, direction of the ¿vale? target.
Esto me suena a coñazo repetitivo, de momento. Luego quizás la hostia y me callo 3 pueblos, pero de momento no me... O sea, me parece lo típico que está divertido descubrir cómo funciona, pero cuando lo tienes que hacer 37 veces para acabar el evento es como... And Inazuma. After we've collected all the necessary components, we can prepare Persina's spikes, which will then stop the Ruin Grater from regenerating. However, we still need to test whether these spikes are fixed before we get to confront the anomalous model Ruin Grater. Esto es como Which la leads segunda us to the fase del second evento. phase, data sampling. Man, this sounds like some legit research is happening. I know, right? In this phase, we'll test the functionality of the spikes by recharging them. Once we start the challenge, we'll have to use electro attacks to activate Persina's spikes and continue charging them. Please note that the spikes will attract nearby opponents to come and attack them, and if the spikes are hit by an enemy, the spike's integrity will drop. If one spike's integrity drops to 0, then the challenge will fail. So be careful not to let the monsters damage the spikes. Okay. And once we've collected enough data, we'll get to the Pues third como and final defender phase of una the event, construcción, live que testing. ya lo hacíamos. Wait, Lo hemos hecho en el abismo, lo hemos hecho en 1000 sitios, pero en este caso Let's habrán say 3. it's like an open beta. Parecida a la misión de la 1.1, ¿vale? All of Persina's spikes within the time limit to cut the anomalous model Ruin Grater off from its power source and finally defeat it. But note that if you defeat it O sea, before cutting tenemos off the como power bastantes source, fases, the Ruin ¿no? Grater Bastantes fases hasta que logremos así poder llegar a cargarnos al bichaco este, que bueno, es un golem de esos, ¿no? Regenerating Que no tiene nada diferente, creo, con los de Espina Dragón, o sí que tiene algo diferente y no me he dado cuenta. Just like a normal Ruin Grater, we can attack the cores mounted on its head and legs to immobilize it, which will help us defeat it more effectively. Our next event to expect in version 2.2 is called Tuned to the World Sounds. Wow, that sounds poetic. Yeah. Yeah, it's Tengo because ganas de- Kazuo is involved, obviously. You De know, tocar because el he has ukelele a este, poetic tío, soul. lo que sea. Okay. Anyway, in this event, Kazuo will give us a floral zither, which we will use to perform music in the event. That's right, the rhythm game is coming back. All right. And this time, we get to be accompanied by another character when we perform in the event. Yes, that's so cool. Right? There are a total of 7 characters that will play music with us. They are Ningguang, Zhongli. No es multiplayer el evento de música. Va a ser una especie de cooperativo con los personajes del juego. Eso parece, ¿eh? Difficulty is unlocked by default, and travelers will need to complete the available difficulty with at least a Euphonia rating to unlock the subsequent difficulty level. Anyway, enough of me just talking about it. Let's check out how the event looks in-game. Sounds great. A ver. Where to next? Oh boy. Pro. Jumping right in, I guess. Yeah, I mean, I've done this before. I'm good. Is that A holding a lyre? That's cool. ¿Cómo? Oh, yeah. Ah. Pero ¿por qué están las notas aquí? ¿Lo tienes is que such a tocar nice tú scenery con cada to play. personaje a 2 Oh, I manos? know, it's beautiful. Ah, pero esto era igual así antes, ¿no? This pro difficulty looks hard. But ¡Oh! as you can see, ¡Mantener! before, travelers will need to press Cada the vez se rhythm parece points más while the al- ring shrinks down Este to es más around Guitar each Hero, point, and then they can score pero bonus se parece points un poco for timing más consecutive rhythm points correctly. al Osu, ¿no? Oh, gotcha, that's cool. Al Osu Look tendríamos at que the long arrastrar, note. It's a ¿no? new mechanic for this event. Pilot, You should pilot, press pilot. and hold down the note until the light strip disappears to score. Ah, esto a mí me gusta. Sabéis que me lo pasé todo buscando notas perfectas y tal Does la not otra look vez. easy. Full tryhard. Challenge accepted, man. Yeah, I mean, Así I que, can bueno, do esto it. sí que me gusta. O sea, Yes, Can you you can. está entretenido. Yes, you can, Ahí, Zach. todo lo I que sea believe in música, you. ya sabéis I que a mí believe in you. Wait and me sana see. bastante. Esto te lo compro. hey, Esto te lo the sound of compro. the lyre El otro is evento actually no kinda me different acaba de from the sound of convencer, our pero zither. este me gusta. So A mí, ¿eh? Pero puedo entender que haya gente que no And le then it guste. is like all these successive notes all in a row. Yeah, imagine trying to hit all of those at the same time. I know. I'm imagining myself playing right now. I know, right? I'm Yo so también. excited to give it a try. Y luego mejor. Ah, ya veremos, ¿eh? Que esto cuesta en modo hard.
Cuesta, ¿eh? Se te lía la cabeza fácil. Ya veréis. Well, that's all we've got for the Tune to the World Sounds event. Parece que es solo player, pero que vamos acompañados en una especie de dúo con personajes we del have juego. another event called Dreams Sakuya's of Special Bloom. Gardening Package. Fancy. Yeah. The event is Para el initiated jardín. by an Inazuman florist named Sakuya. During the event, travelers can submit the materials Sakuya requests daily to obtain some special seeds from her. We can then plant these seeds in a Path of Value luxuriant glebe in the Serena teapot. After waiting for some time, the seeds will then grow into beautiful flowers called dream blooms, which is an amazing name, by the way. I know, right? And you know, it looks like we'll have multiple kinds of dream blooms. That's right. Sakuya will prepare 3 different kinds of Jardinería. dream bloom seeds for us during the event. Star hibiscus seed, pearbell seed, and silk pod seed. What's special here is that even the same type of seed can grow into different colors. Yo, it's sort of like a mystery prize. I Yeah. know, right? Also, travelers will be able to send their flowers to each other. Isn't that exciting? Oh, that's so sweet. So we can send the flowers we already collected to our friends who might need them. Yep. That's cool. Yeah. In addition, the grown flowers can also be used as furnishings to decorate our realms. Once travelers have completed certain challenges, we can obtain Sakuya's special gardening package and choose one of the 3 flower stands that we prefer. We can also customize flower arrangements in our stands and make them into unique furnishings for ourselves. Looks like we'll be seeing some customized flower stands appearing in our Bueno. teapots. You bet. But please Podemos note that after the personalizar event ends, tiestos, the gente. flower seeds from this event will also disappear. Diferentes so be sure tiestos to con participate in diferentes the event plantas. before they're gone. I will. And besides all these events, we will also be seeing another return of the Leyline Esto está bien. Overflow event. Yes. Gracias. During the event, we will have 3 chances daily to 180 de collect resina double gratis. rewards from overflowing Blossoms of Wealth or Blossoms of Revelation. ¿O This cuántos event días son? always makes things so much easier for leveling up your characters, right? Yeah, especially when you have a lot of characters to work on. Oh, I know. Tell me about it. All right. Nah, esto está That's bien, about esto va all we bien, have joder. for the events Esto in sobre todo para version los free to 2.2. plays Now se let's move nota, on ¿eh? to some Cada great día updates coming to 60 the extra Serena de Teapot. resina durante Yay! 4 In días o lo version que dure, eso se 2.2, nota. the new realm style, Silken Courtyard, as well as a series of brand new Serena Teapot System furnishings update. will become available for travelers to enjoy. All right, it's Un time for nuevo some reino Inazuma vibes in our teapots. En el teapot. Wow, it's Wow. beautiful. Oh my gosh, look at that sunset. It's just gorgeous. verdad que está Everything bien. is so beautiful. La verdad que está It bien, ¿eh? feels so O sea, de peaceful, lejos too. el I don't know. mejor, el I mejor, just feel like el watching mejor it is so mapa peaceful. del housing, ¿eh? It's Ojo, awesome. vas caminando por un campo It's so cool, but de how do pétalos we de get this cerezo, realm tú. style? Okay, well, once travelers have upgraded their Sacred Sakura's Favor to level Aguas 40, termales they can claim de the Japan. rewards to unlock the Cuidado. Silken Courtyard style. Muy bien, muy Wow, bien. level 40? I know, right? Level The 40. good news is that even while your Sacred Sobran Sakura hasn't 18, reached bro. level 40, you can still gain a variety of new Inazuma-styled furnishing blueprints and furnishing set blueprints ¿Qué in the pasa? Que hay coming gente que no ha version. llegado al And on 40, that ¿no? note, Desde, we'll desde also have a septiembre new way of pasado, del collecting año pasado. blueprints in version 2.2. Inside the new Surumi Island area lies a brand new type of treasure chest called Remarkable Chests. Pues van a Travelers ver will be able to en la obtain nueva blueprints isla, by en finding and Surumi, opening these chests. Remarkable. literalmente We cofres. can also obtain some all-new furnishing blueprints The by house. purchasing them from Tubby The the blueprints. Teapot Spirit, or by receiving them as rewards The from housing. certain world quests. In version 2.2, a new furnishing type will be added to the Serena Teapot system called a floating platform. Basically, it's like a type of rock that floats in the air. Oh, sort of like Plastrite from the Lantern, right? Yeah, but with these floating platforms, we can actually set a certain height for them to float at. And just like any other landform, we can place furnishings on it. And with that, we can start creating our own Adepti abodes inside our realms. Yes! In addition, Está curioso, there la will verdad. also be some optimizations to the Serena Teapot system. Starting from version 2.2, we Ahora can lo que learn faltaría blueprints from sería que several pusieran new places, piedras de estas like through the Create Furnishing. Como que se vean más guapas, más rollo que se esté cayendo la tierra, ¿no? Que tenga un poco más de sentido en un pegote de esos, ¿sabes? De Mondstadt. Sino algo así como un poquito más que se caigan piedrecitas, ¿no? Que se sienta más la gravedad, etcétera. Como en la propia isla del Seriai, ¿sabes?
the maximum artifacts we can store in our inventory will be increased from 1,000 to 1,500. Oh, that's sick. Right? Yeah, No, no, and sí, that should it's be just about all we have obligatorious. regarding the version update. Lo chungo es que todavía sigamos con 1000, ¿vale? Not sick. Hold on. Not We're sick. Not finished yet. No, Next up, it's we're obviously excited to announce needed. a collaboration between Okay. Genshin Impact and Razer. Oh, man. Later this month, Razer will be releasing a range of Con Paimon Razer. themed gear, Ojo. including a wireless ergonomic mouse mat, Merchandising. and an ergonomic gaming chair. A ver, a Always mí reassuring Razer to me know mola. that Paimon's O sea, quiero got your decir, back as you journey through no, the world no of me Zelda. patrocinan, And now in more Razer, recent months, patrocinarme. and to sweeten the deal, Quiero decir, co-branded products siempre he also come confiado with en bonus este in-game ratón. rewards. Travelers can head Tengo over la to mano the ya official con la Razer forma. webpage for more information on this special lineup. Pero... Oh, man, I can't wait. I'm so excited. Yay! And with that note, let's give away the third redemption code for today. Dun, 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 All right. Jutao, dándonos el último código. Y ahora es donde se tiene que venir el condumio, ¿eh? Mucha gente preguntando, ¿y el aniversario, putupau? Tranquilos, o no. O preparados para la revuelta. No sé, gente, me callo. El codiguito este, que lo están pasando ya por aquí, por el chat. Mismo modus operandi que antes. Si estáis viendo el vídeo en YouTube, o si estáis aquí en Twitch ahora mismo, ya sabéis, os vais a la página de mi joyo, ¿vale? Donde pone el GIF y tal. Y pondremos aquí el código y lo canjearemos. Bien, nos tendremos que loguear en la página. Esta es la página, ¿vale? Para conseguir el código. Os la voy a poner aquí en el este, así la podéis poner, etcétera. ¿Vale? Y voy a aprovechar para poner el tweet también, ¿de acuerdo? Well, it seems like the version 2.2 special program is finally reaching its end. And I gotta say, that was very informative. So, tell us, Christian, how did you like doing a special program with us? Oh man, it was so cool. Like, we saw all the new events, we saw the new Serena Teapot updates, which look amazing. There's terrifying monsters, and, you know, of course, Toma. Yeah, I also can't wait for Toma and the Serena Teapot updates and the monsters. It's gonna be great. And Christian, it was so awesome having you on the special program. Hey, well, thanks for having me. Pásame Well, los I think códigos, it's about time to say porfa. goodbye. I hope you all enjoy the version 2.2 updates, and thanks for watching. See you all in Genshin Impact version 2.2. Bye. See you later. Hey, just kidding. Actually, today there'll be an online concert celebrating Genshin Impact's first anniversary. In a year of adventure, so many of you have created wonderful memories. And to help us recall all those special moments, Genshin Impact has prepared a special online concert for all the travelers out there. Musicians from the United States, Belgium, and South Korea will cover Genshin Impact's music with different genres ranging from classical symphony to pop music. There will definitely be a variety of exciting audio and visual experiences for our travelers to enjoy together. The concert will start at 8:40 a.m. EST or UTC-4, which is only a few minutes away from now, so stay tuned. What? Han chapado ya. Esto es todo, amigos. Esto es todo, amigos. Familia, yo llamarme loco con el tema del aniversario, me podéis llamar loco ahora mismo, me es igual. Pero espero de verdad que haya algo que se venga luego. No sé el por qué. La gente esperaba hoy como el día tal. Yo no sé exactamente qué es lo que va a ocurrir. Pero yo esperaba que dijeran algo en este stream, pero parece ser que este stream ya lo tenían grabado y no querían modificar nada. O eso es lo que parece. Yo aún así sigo pensando que esperemos unos días. Porque
quiero pensar que se vienen más cosas, ¿vale? Quiero pensar que se vienen más cosas. Desde luego, me esperaba algo, ¿vale? Así que voy a dejar el vídeo de YouTube por aquí, me voy a despedir. Espero que os haya gustado. Ya comentaremos más en detalle en Twitch la versión 2.2 y las cosas que se vienen. Ya quizá haré un análisis de la 2.2. Tema de aniversario, yo os digo, esperaba que viniera algo, de verdad. Tema de esperar, de verdad. O sea, es que quiero pensar que hay algo más por el comunicado oficial que hicieron, por las cosas que yo sé, etcétera, ¿vale? Quiero confiar que va a llegar algo y simplemente no ha llegado con este stream de la 2.2 y que va a llegar mañana o pasado o durante el día de hoy, etcétera, ¿vale? Relajarse. Y si no, pues ya yo me callo, me quedo en casa mirando como el mundo arde. Y si necesitáis un nuevo palo para vuestra antorcha, pues os lo doy, no hay problema, ¿vale? Os cederé mi palo, os daré mi palo. Gente, espero que os haya gustado el vídeo. Like si así ha sido, suscribiros para más y nos vemos en el próximo. Sed felices. 35 minutos, el más corto de todos.